Йо-йо, всем здорово, с вами TURBODEAD. Сейчас мы начинаем прохождение Alan Wake 2. Человек-паук мы очень быстро прошли, это шикарная игра. Может быть, подаст заявочку на игру года, но сейчас мне кореш сказал, плюс критики, который чуть раньше в меня в 7 утра начал. Я просто дочку в садик отвозил, так бы я тоже в 7 утра начал. А сейчас уже непосредственно мы начинаем летсплей с небольшими комментариями. Так, ставим превью. И, соответственно, моментами я буду включаться, отвечать на какие-то комментарии и плюс комментировать все происходящее, что я думаю об этом. Ну и так, погнали. Так, насколько мы видим, у нас, блядь, озвучка только английская, к сожалению. Поехали, поехали, дорогие друзья. Обычная, сложная пока не будем. Хард потом мы пройдем, скорее всего. Ну все. Приятного просмотра, кто будет смотреть. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces.
Ебать, это жесть какая-то пока что, нахуй. Это просто жесть. This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. Игра года будет когда бебе. Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. Ага, не то слово, игра года, блядь. Ты видел, что сейчас в начале было? Скримеры как ебашили, блядь, и как типа толстого просто в требуху превратили. Logan? I will. Bye, kiddo. О! О, блядь! Макс Пейн едет! Слева, да ебаный в рот, это Макс Пейн! Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. I think I hear someone. I'm not walking all the way back
Could be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, The federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some, organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. То есть, блядь, этот Тортон сейчас, который пиздит по рации, он до сих пор, сука, уверен, что его два федерала не слышат, и он какую-то хуйню несет. А они это как в губки впитывают, FBI стоят, нахуй. Ну, блядь, чувак, ну тебя услышали, как ты их хуесосил, а ты сейчас, блядь, они меня не слышали! Бля, ты не забудь им сказать! Ну там, конечно, кишки везде валяются. Но это, блядь, свидетели-то городские какие-то. Мы их нахуй в рот ебали и не любим, блядь. Ну, блядь, пиздец. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look.
see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Deputy Thornton, I take it. Бля, вот этот ебанутый. Ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? Напоминает великолепный сериал «Настоящий детектив». Очень похоже начало, на самом деле. We found him on the table. He didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Блин, ну реально сериал «Настоящий детектив». Блин, но мне очень пока нравится все вот это вот, ну, стилек такой задали. С Макс Пейном мы приехали. Так, рассматривайте доску зацепок дальше, чтобы завершить задачу. Но это все мы уже посмотрели, сейчас там жмура надо смотреть. Вы можете обыскать тело, чтобы собрать улики и продвинуться в расследовании. Что тут у нас? Убийца оставил сердце прямо рядом с телом. Вон, блядь, ему там вскрыли, да, брюхо, хорошо. Не брюхо даже, а грудак. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed.
Так. Руки связаны. Ну, все то же самое. Ремни, грудная клетка. Doesn't make sense. В смысле бессмыслица? Новые улики можно расположить на открытых вопросах. А куда мне, блядь, крепить ее? ХМ. Чё ХМ-то, блядь? Я вот этого не могу понять просто. Вот этого не могу понять просто. Тут как бы... А куда мне, блядь? Ебать тут место, мать! Ну вот сюда вешай куда-нибудь. Вот берем вот так вот. О, нельзя, блядь. На открытых вопросах. А где, блядь, вопросы открылись? Ага. Вот открытый вопрос. Берем улику и... А что хумо, блядь? Это новая улика, блядь. Сердце кусок, нахуй. Бля, я не понимаю. Во, во, во. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Бля, я не понимаю, куда крепить. А, вот. Убийца, типа. Это что? Обильные брызги крови на столе. Жертва это, типа? О! Ебать! Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Did they plan for the murder to happen here? Кто-то, судя по всему, Someone was набухался в drinking санину. beer. They spent Да не time here, просто пил, а наебенился. waiting. Неху бухать в лесу, дорогие друзья. В соло тем более. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a Они camera? попивали пивко и снимали порно на природе. Ха-ха. Штатив там, блядь. Ой, доска зацепок. Блядь, что-то частенько к доске зацепок надо двигаться. На будущее. Ебануться. Ну ладно, пусть на будущее лежит. Так, и что у нас дальше? Штатив в какую сторону сбит? Штатив, соответственно, у нас сбит в ту сторону, что ли? В эту? Я, конечно, все понимаю, но как мне понять, что делать дальше? Типа я должен полноценного детектива отыгрывать? Ну, насколько помню, да, конечно, там рассказывалось, но не до такой же
степени. Может, с чуваком надо побазарить, мне надо было поговорить. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 13 years лет ago. назад. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake, before his murder. Up from the lake that's not a lake. It's dark. This mug always cheers me up. The lake is connected to Nightingale somehow.
Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. I didn't know trees got that big. Excuse me? There's a piece of paper on the ground. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Found all I can here. Time to properly examine the body.
See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Блять, и где эту подсказку на замок найти? Что там у нас вообще символы какие? Какие-то фигуры какие-то, состоящие из треугольников. И в принципе они во всех трех этих барашках одинаковые. То есть, следовательно, что тут он пишет? Помой руки, достань курицу из морозилки, поспи. Блять, ну тут символов Вокруг никаких. посмотри. Вокруг посмотри. Да, блядь, это ясен хуй, что... Пиздец, ты логичный, братан, блядь. Вокруг посмотри. Да ну нахуй. А я не знал, блядь. Кукла с прутика жутковато, блядь. Что там за кукла? Вуду, типа? Блядь, как сериал «Настоящий детектив». Вообще игра, сука, пушка. Напоминает сериал «Настоящий детектив». Расследование Я вот эти адмирал вот. ясен хуй. Адмирал? Нахимов, что ли? Так, там какой-то символ. Это, судя по всему, первый символ. Вот этот, два треугольника в форме ромба. Так, первый подсказка. Второе. Два треугольника вот этой... Блять. Даже не знаю, в какой форме. Так, первый у нас идет в форме ромба. Второй вот этой залупе. Третий. Ищем третий, блядь. Нам нужен третий, сука. Так, ну, возможно, первый здесь будет. Ага, вот, первый здесь. Типа перемотка, нахуй. На видиках раньше была, видеомагнитофонов. Вот она. Перемотка, блядь, в магнитолах машинах. Ага, тут еще. Ёб твою мать. А как мне это теперь выкупить все? Так, окно, блядь. Так, тут взаимосвязь какая-то в этом есть вообще. Вон еще один. Ага, понятно, песочные часы. Блять, а сколько символов? А, там же на каждый на каждый замок, судя по всему. Тут получается на каждый же барашек. Нихуя, блядь. Тут всего три символа. Всего три символа у нас. И мы должны разобраться, какие. Так, что у нас сказано в записке? У нас в записке сказано: помой руки. Первые подсказки мы будем видеть в ванной. Достань курицу из морозилки, мы будем... подсказка на холодильнике, на морозилке. И третья поспи, третья в спальне. Значит, помой руки, достань курицу и поспи. Ванная, кухня и спальня. Hey, Casey. What's the forest's favorite shape?
Если следовать логике, то это должно быть так. Так, вот у нас морозильник. Ванная. А в ванной помой руки. Соответственно, руки мы моем здесь. Такая вот хуйня будет. Два треугольника. Ну, тут тоже два треугольника. Таких-то, как песочные часы. Третья спальня. Поспи. Ну, скорее всего, поспи. Это вот этот плей. Так, все. В принципе, если мы супер логичный детектив, за несколько секунд я показал, какой я охуевший эрудит, и мне пора вот, вот как их зовут-то, блядь? Органы власти, блядь. Не власти, сука, федералы наши, блядь. ФСБ, нахуй. ФСБ, свяжитесь со мной. Я вот эту загадку, нахуй, разгадал, блядь, за пару секунд. Вот вы смотрите. Помой руки, он говорит, поспи. Помой руки, достань курицу из морозильника и поспи. Так, ну все. Получается, помыли мы руки. Так, запомни. Теперь только... А вот с памятью хуйня. С логикой заебись, и с памятью хуйня. Так, выключить фонарик надо. Так. Я помню, что последнее вот это плей, блядь. На холодильнике типа песочных часов было изображение. Вот я его пролистал. И первое было вот такое. Или я ошибся? Так, пойдем проверим, а потом уже будем открывать все, смотри. Только что-то нихуя не открывается. Так. Помой руки. Слегка под наклоном такая шняга. Потом песочные часы и плей. Песочные часы, плей по диагонали, блядь. Так, песочные часы. Ну вот, по диагонали. Все. Вот кто здесь нахуй настоящий детектив? Папа Слава нахуй, ебаный в рот, пацаны. Вот учитесь, ёпта, как быстро расследовать загадки, блядь. Так, пистолетные припасы и какую-то шнягу еще я взял. Так, ну теперь мы, соответственно, открываем доску зацепок. И что тут у меня? Есть что-то еще? Did you get lost, Anderson? Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson.
cops and... Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled. Не только благодаря ее интуиции, дорогие друзья, но и благодаря моей. Я, блядь, замок вот этот кодовый на раз-два разгадал, блядь. Я это вообще себе грамоту себе на полку бы сделал, блядь, в рамочке. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough coffee. Oh, that's rich, bittersweet nectar. Get it in coffee world. Get it where you can. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my... I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice looking float for sheriff. Так, ну даже имеет место быть интерес, блядь, у меня такой, не торопясь, просто посмотреть вот, ну, сам городок непосредственно. Ну, в первой даже части я там пытался зацепиться за локации и посмотреть. В первой части я смотрел даже локации, а тут вон, горы какие. Так. Я хочу выйти к воде уже и посмотреть, что там у воды, на какой-нибудь пирс или прочее место. Затоплено. Так, ну мы можем чуть пободрее передвигаться. Но графика здесь, конечно, да, мое почтение. Так, тут закрыто, да? Ключ к обходным воротам у озера. У озера. Ёпта, это где? Это у меня в телефоне ебануло? Здесь, сука. Звуки на телефоне выключить, какое-то приложение меня напугало. Ну, значит, так мы пройдем к воде. С ними пиздеть нельзя. Тут олени. Ну, я поставил производительность, чтобы у меня стабильных 60 фпсов шли. Ну, честно, вот сейчас у меня 55-й 4К телек, я, блядь, вижу все недочеты. Но к ним не приебаться, на самом деле. Не особо-то приебешься. Забегаловка.
Ебать, нихуя. Все, блядь, в детективы тебя нахуй. Ебать, ты угадал, что мы, блядь, агенты ФБР. Я ебу, блядь. Как тебя только шерифом оставили еще? Тебе надо, блядь, в агентство Nice брать. to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm Имя у happy нее that you're here. интересное такое. Frankly, we Сага. could use the help. Сага, блядь. А че не трилогия? Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Так, на Casey, допрос you надо compare идти. notes with the sheriff. Take Так, your как же time. смотрится все равно охуенно. Так, поехали. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people... А, это эти два типа, которые съебывались, когда этого распотрошили там на этом, Excuse me. типа алтарика такого. I'm Agent Saga Anderson. Деревянный Are you столик the они Bookers? использовали как That's us. алтарь I'm Tommy, and he's жертвоприношения. Hello, officer. Just Saga is fine. Здорово, Мэй. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Так, можно я присяду? А почему я буду стоя допрашивать их? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. Ну это же культ. And then we bolted and called the cops. Так, почему вы решили, что это... Ну, What блядь, makes это you say it was логично, a что cult? культ. The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found her. The whole thing was terrifying. That's all. В смысле? Ты только что пизданул, ты что-то нашел? Ну-ка, ствол дайте мне, я ему сейчас достану в голове дам. Так, культ древа. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is two Охуенная игра, просто впечатление. Прям читаешь интересную книжку. Детектив. Триллер, детектив. Вот прям приятно уже играть. Плюс графика, ну, достойная. Пока все достойно. Естественно, в режиме производительности графика... Есть косячки, особенно на большой диагонали телевизоров. Ну, как бы, если всматриваться, то можно, да, увидеть то, что там, допустим, растительности убрали, что на воде такие пиксельки, блядь. Ну, это прям смотреть надо. В принципе, даже в режиме производительности неплохо смотрится. Так, что у нас тут на карте появилось? Карту я еще так подробно не изучал. Карта небольшая у нас, небольшой городок, деревушка, и плюс вот, получается, дом престарелых. Ебать! Пиздец тоже. Дом престарелых Вальгалла, блядь! Это пиздец, просто пиздец, разъеб. То есть... Хотите отправить своего дедушку или бабушку, блядь, в дом престарелых, отправляйте его сразу нахуй к Вальгаллу. Блядь, это пиздец, нахуй.
Просто страшно представить, что вот, блядь, ну, со своими родственниками люди делают, ну, чтобы, блядь, насколько их надо не любить, чтобы отправить вот этот вот дом престарелых. Так. Ну, пока ничего больше интересного мы на карте не видим, кроме Вальгаллы, блядь. Не, ну это заслуживает скрина. Я не могу без скрина. Это просто пиздец, блядь. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Ага, символы такие же, как на Thanks. This could prove to be сундучке. helpful. Do Ну, это me a символы favor. культа. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Ёбнутая какая-то, от травме мне напомнила. Так, на доску надо зайти, на зацепки. Так, дела, допустим, новое дело, да? Ага. Шмэк, пэк, мэк. А как мне поставить, вот, допустим? Букеры. Букеры. Так, но это же не новое дело. И это, скорее всего, относится к... К чему это относится у нас? Ну, букеры рассказали так. Ножами на части. Ножами на части. Портрет убийцы. Портрет убийцы, скорее всего, вот он и будет у нас. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Serial killer. Да, неплохо вполне, неплохо. Так, дело закрыто. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey,
I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Блять, даже говор сделали такой чисто кантри. Деревенщины такие. Morning, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. See you around. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. There's writing on here. Can't make it out. Я до сих пор до конца не разобрался, как мне с доской зацепок работать. Ну вот досье новое же завести мне надо. Букеры. Так, букеров мы завели новое досье, да? Теперь мы смотрим на доску зацепок. Так, у нас сколько? Пора узнать, что может рассказать тело. Поехали. Немного понял, короче. Вот эти все 5 улик. Что вскрыто. Ты ебанутый, что ли? А, что можно узнать, смотрев тело? Сейчас тут, блядь, ритуальная надпись. Причина смерти мы узнаем.
Вот тут тату еще должно быть. Вот сюда, скорее всего. И не на нахуй, а тут еще одна ритуальная надпись. Text is smudged. Looks inverted. Зеркальный текст. Так. Ну, это причина смерти. Ну, это, соответственно, тоже. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Страница книги с стопудов еще одна. Либо изображение какое-то. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Скорее всего, вторая страница. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Можно сейчас книжечку почитать будет. Сейчас книга пропадет. Чудесным образом. Нихуя себе! Без сердца встал, блядь! Бред ебучий. Голожопый избежит, что ли? Didn't see her. Could not see into bright light. Да как так, блядь? Жестче, чем первая часть, блядь. Без сердца чувак встал. Но это снова блины. Оружия нет. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Убежище восстанавливает часть здоровья, если вы покинете убежище. Ну как все как в стиле первой. Gotta move. Now. Нихуя себе, блядь! Вот это он тэпнулся, блядь! Пиздец. Блядь, ну это уже мы видели. Так. Блядь, мне бы понять, как мне, сука, пистолет забрать, да? He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now.
Да куда бежать-то, блядь? Я не знаю, в каком коридоре он нахуй. Это пистолет? Берем волыну. Давай. Давай, говно. Давай, блядь. Ёб твою мать. И исчез он где-то, блядь, сзади писькой маленькой. Сейчас будет тереться с пузом, нахуй. Ебать! Ебать! Конец главы! Я в ахуе вообще просто! Вообще, сука, дичь! Музыка охуенная. Блять, ну это, конечно, разъеб, вот концовка. Сука, как сериал. Я сделаю это как сериал, мне просто сейчас скоро ехать надо будет. Блять, ну первая глава это, блять, что-то с чем-то. Я прям в шоке, если честно, с концовки. Хорошенечко так завели в такой блудняк вообще. Ой, блять. Ну что, всем, кто смотрел, спасибо. Ставим пальцы вверх. Подписываемся на канал, оставляем комментарии. Видим, какой я пиздатый настоящий детектив. Первая серия была очень похожа на сериал. Первая глава, ну и, соответственно, моя первая серия была похожа на настоящий детектив. Геймплей просто охуенный. Просто охуенный. Мне все зашло, понравилось. Спокойненько, красивенько, размеренно. И, ну, буквально через часок, наверное, ну, через небольшой отрезок времени, когда я съезжу по своим делам, мы запустим вторую серию. Это, сука, будет, походу, охуевшая история. Всем не пока, не прощаемся. До скорых встреч.